අද අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ 39th question set එක. මේ question set එකේදී අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ relational algebra ගැන. අපි යමු first question එකට. Write the relational algebra query to find the details of the brand Puma product. Use brand ID as 4. Use the table where the product details are stored as the product table. මේ question එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ Puma brand එකට අදාළ products වල details හොයාගන්න relational algebra query එකක් ලියන්න. Find the details කියලා තියෙන නිසා මෙතන අපිට ලියන්න තියෙන්නේ select query එකක්. දැන් අපි බලමු relational algebra වලින් කොහොමද select query එකක් ලියන්නේ කියලා. relational algebra query එකකදී අපි select query එකක් ලියනවා කියලා පෙන්නන්නේ මේ sigma mark එකකින්. ඒ වගේම අපිට table name එක සහ logic එක මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ question එකට අදාළව relational algebra query එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් මුලින්ම table name එක ලියා ගන්න. table name එක තමයි product. ඒ වගේම අපිට දීලා තියෙනවා Puma කියන brand එකේ ID එක 4 කියලා. අපිට පුළුවන් logic එක විදිහට brand ID equal to 4 කියලා ලියා ගන්න. ඒ වගේම අපි select query එකක් ලියන නිසා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට sigma mark එක ලියා ගන්න. අපි යමු next question එකට. Write the relational algebra query to find the details of the gender male users among the registered users. To do this, use 1 as the gender ID, use the gender table as the table to store the gender of registered users. මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ registered users ලගේ male users ලගේ details හොයාගන්න relational algebra query එකක් ලියන්න. අපි බලමු මේකටත් කොහොමද relational algebra query එකක් ලියන්නේ කියලා. අපිට users ලගේ details අරගන්න වෙන්නේ user table එකෙන්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට table එක ලියා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් logic එක ලියා ගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ male users ලගේ details නිසා අපිට පුළුවන් gender ID එක equal 1 කියලා මේ විදිහට ලියා ගන්න. ඒ වගේම අපි මේ users ලගේ details search කරන්න හදන නිසා අපිට පුළුවන් sigma mark එක මේ විදිහට ලියා ගන්න. අපි යමු next question එකට. Write the relational algebra query to find the details of the registered users, gender male, user type employee. To do this, use 1 as the gender ID, use 1 as user type ID. Use the table stored by the registered users as a user. අපිට මේ question එකේදී හොයන්න තියෙන්නේ gender එක male වන, user type එක employee වන users ලගේ details. අපි බලමු මේ question එකටත් කොහොමද relational algebra query එකක් ලියාගන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් table name එක විදිහට user කියන table name එක ලියා ගන්න. table name එකට පහලින් අපිට පුළුවන් condition එක එහෙමත් නැත්නම් logic එක ලියා ගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ gender එක male වන, user type එක employee වන users ලගේ details. අපිට මෙතනදී conditions දෙකක් ලියා ගන්න වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි gender ID එක 1 වෙන්න ඕන. conditions දෙකක් ලියා ගන්න නිසා අපිට පුළුවන් and කියන keyword එක use කරන්න. ඒ වගේම user type ID එක අපිට පුළුවන් 1 කියලා ලියා ගන්න. ඒ වගේම අපි search එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් sigma mark එක මේ විදිහට ලියා ගන්න. අපි යමු next question එකට. Write the relational algebra query to find the details about product whose brand is DSI and Bata. To do this, use 1 as the ID of the DSI brand and 2 as the ID of the Bata brand. Use the product details stored as the product table. අපිට මෙතනදී හොයන්න තියෙන්නේ Bata brand එකේ සහ DSI brand එකට අදාළ products වල details. අපි බලමු මේකටත් කොහොමද relational algebra query එකක් ලියා ගන්න කියලා. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට table name එක product කියලා ලියා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් logic එක ලියා ගන්න. අපිට පුළුවන් product ID එක 1 සහ 2 වෙන්න ඕන කියලා මේ විදිහට ලියා ගන්න. product IDs වලින් මේ IDs දෙකට අදාළ products වල details තමයි අපි හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ selection එකක් කරනකොට අපිට පුළුවන් sigma mark එක මේ විදිහට ලියා ගන්න.